Estaba junto a las puertas de la Clínica Privada, temblando y sin poder creer que todo hubiera terminado. De repente, una voz detrás de mí dijo, la pequeñita te salvará. Mi giré y una anciana me entregó un sobre. Aquella noche, mi esposo y su madre gritaron al ver las noticias. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Veamos hasta donde ligan nuestras historias. Ahora, volvamos al principio. Me llamo Verónica, tengo 28 años. Y hace apenas 3 horas pensaba que mi vida estaba destrozada irreparablemente. Curioso, ¿verdad? Solo 3 horas, y sin embargo, parecía que había pasado una eternidad. La mañana comenzó cuando mi suegra, Claudia Petrovna, irrumpió en nuestro dormitorio sin llamar, como siempre. Nikochka ya está despierto, y tú sigues durmiendo. Me espero, mirandome como si no fuera la esposa de su hijo, sino una sirvienta que se había permitido dormir de más. Miré el reloj, las 6:30. Mi hijo de 3 años generalmente despertaba a las 7, pero a mi suegra le encantaba despertarlo antes solo para recordarme mis defectos como madre. Mamá, por favor, vete, murmuró Igor. Mi esposo gruñó sin abrir los ojos, y Claudia Petrovna resopló, pero se fue, cerrando la puerta con estrépito. Me levanté, me puse la bata y fui a ver a mi hijo. Nikochka estaba sentado en su cuna, frotándose los ojos con sus pequeños puños, tan cálido, con olor a leche y jabón de bebé. Mamá, quiero papilla, dijo, y mi corazón se apretó de ternura. Por él, estaba dispuesta a soportar cualquier cosa, incluso a mi suegra, incluso a mi esposo. Que en 3 años de matrimonio nunca había tomado mi parte. En la cocina, Claudia Petrovna ya estaba haciendo ruido con alas y sartines. ¿Otra vez con la papilla de semola? Me espeto, ¿cuántas veces puedes cocinar eso? El niño necesita vitaminas. Yo le di a Igor avena y creció sano. Silenciosamente saqué la leche del refrigerador. Discutir era inútil. Mi suegra siempre encontraba algo que criticar. Muy caliente, podría quemarse. Muy fría, se resfriaría. Muy dulce, le arruinaría los dientes. Muy insípida, no la comería. Por cierto, continuó Claudia Petrovna, sentándose en la mesa con una taza de café, hoy viene Svetochka. ¿Recuerdas a Svetochka, la hija de la amiga de mi madre? Una belleza inteligente, la contadora principal de una gran empresa, y sigue soltera. ¿Puedes creerlo? Mi tenze, mi suegra mencionaba a Svetochka con envidiable frecuencia. A veces se la encontraba en la tienda, en el mercado o en la clínica. Y cada vez, Svetochka resultaba ser más bella, más inteligente y más exitosa. Si tan solo Igor tuviera una esposa como ella, suspiró mi suegra, mirándome con una lástima apenas disimulada. Mamá, basta, dijo Igor al entrar en la cocina, abotonados la camisa. Trabajaba como gerente en una empresa constructora y siempre salía temprano. Besó a nuestro hijo en la coronilla, a mí en la mejilla y a su madre en la frente. La jerarquía era inconfundible. ¿Cuál es el problema? Protestó Claudia Petrovna. Solo digo que Svetochka viene para ayudar con los documentos de impuestos. Tú misma le pediste a mamá que encontrara una buena contadora. Igor me lanzó una mirada de sosleo.
Yo mi aparte, fingiendo estar completamente absorta en alimentar a Nikachka. Hace 6 meses, mi esposo había iniciado un pequeño negocio de reformas de apartamentos, y las cosas iban bien. Me ofrecía ayudar con la documentación, pues tengo un título en economía, pero mi suegra aplastó la idea sin piedad. ¿Qué? ¿Quieres meter a Igor en problemas con tus habilidades? Se burló. El desayuno transcurrió en un silencio tenso. Igor se fue al trabajo. Claudia Petrovna se dirigió a ver su telenovela matutina. Y yo volví mi atención a mi hijo. Nikachka era un niño extraordinario, tranquilo, cariñoso y sorprendentemente inteligente para su edad. Rara vez hacía berrinches, se entretenía solo mientras yo hacía las tareas del hogar, y adoraba que le leera cuentos. Por supuesto, mi suegra encontró defectos incluso allí. Es demasiado tranquilo. Los niños normales a su edad distraen todo. ¿No deberías llevarlo al médico? Yo sí planeaba ir al doctor, pero por una razón muy diferente. Desde hacía 2 semanas, sufría náuseas matutinas y mareos, y sospechaba. No, casi estaba segura. Compré una prueba pero no pude reunir valor para hacerla. No temía tener un hijo, me encantaban los niños, pero temía la reacción de mi esposo y mi suegra. Últimamente, Igor no paraba de recalcar lo difíciles que eran las finanzas, lo urgente que era ponernos de pie y hacer crecer el negocio. Y Claudia Petrovna declaraba sin rodeos. Con uno apenas te las arreglas, ¿dónde vas a hacer espacio para un segundo? Decidí hacer la prueba mientras mi suegra veía televisión y Nikachka llegaba en su habitación. Aparecieron 2 rayas casi al instante, brillantes, claras, inconfundibles. Me senté al borde de la bañera, con la cabeza entre las manos. La alegría se mezclaba con el miedo, la felicidad, con la ansiedad. ¿Cómo le contaría a Igor? ¿Cómo reaccionaría su madre? Verónica, la voz de mi suegra atravesó mis pensamientos. Svetochka ya está aquí. Rápidamente escondí la prueba en el bolsillo de la bata y salí al pasillo. En la puerta estaba una mujer alta y rubia, vestida con un traje perfectamente entalado, hermosa, impecable, con uñas profesionales y un peinado de salón. A su lado, en mi bata de casa y con el cabello despeinado, me sentí un desastre. Hola, Verónica, extendió la mano Svetlana con una expresión que parecía un favor que me hacía. Claudia Petrovna me ha contado mucho de ti. Solo puedo imaginar que, respondí, manteniendo la voz lo más calmada posible. Por favor, entra. ¿Quieres un poco de té? Svetochka tomara café. Intervino firmemente mi suegra, sosteniendo una taza de café instantáneo auténtico. Verónica, prepara el café en la sesvi, tal como te enseñé. Obedient, fui a la cocina. Mis manos temblaban, no sabía si era por la ansiedad de la prueba o por la humiliación. Mientras tanto, risas resonaban desde la sala. Claudia Petrovna contaba alguna historia de la infancia de Igor, y Svetlana reía con entusiasmo. ¿Recuerdas cómo se enamoró de su profesora de inglés en el colegio? Chilo mi suegra, le lavaba flores, le escribía poemas. Qué chico tan romántico era. Curiosamente, en los 3 años que llevábamos casados, jamás había presenciado yo un gesto romántico de Igor. Ni flores sin motivo, ni poemas,
ni siquiera una palabra amable. Tal vez agoto todo su romanticismo con aquella profesora. Leve el café. Svetlana se sentó en el sofá, cruzando una pierna sobre la otra, posando como si fuera la portada de una revista de lujo. Verónica, ¿a qué te dedicas? Preguntó con una sonrisa dulce. ¿Es economista? ¿Se queda en casa? Respondió por mi suegra. El bebé es pequeño, claro, pero ¿qué puede hacer con un título de un instituto por correspondencia provincial? Apreté los dientes. Mi formación era respetable y me gradué con honores. Pero, ¿acaso importaba eso para Claudia Petrovna? Adoro a los niños, exclamó Svetlana. ¿Puedo ver a tu pequeñito? Nikochka apareció, arrastrando un oso de peluche. Al ver a la desconocida, se escondió detrás de mi pierna. ¡Qué adorable! Dijo Svetlana con ternura. Ven aquí, solcito. Pero Nikochka se aferró aún más a mi bata. Siempre había sido desconfiado con los extraños, y eso me gustaba de él. Un niño inteligente percibe a las personas. Tan salvaje, murmuró mi suegra, frunciendo los labios. Verónica no lo socializa nada. Igor, a su edad, hablaba con todos, era tan extrovertido. Durante la siguiente hora estuve al borde de la ansiedad, escuchando a Svetlana hablar sobre su trabajo excepcional, sus viajes y sus planes futuros. Claudia Petrovna la escuchaba con admiración, lanzando de vez en cuando miradas cargadas de significado. Finalmente, el suplicio terminó. Svetlana tomó los documentos de la empresa y prometió que todo estaría perfectamente organizado por profesionales. Que joya de persona, elogió mi suegra cuando la invitada se fue y la puerta se cerró tras ella. Esa es una mujer exitosa, hermosa y inteligente. ¿Y tú? Bueno, no diré más. La vida ya es lo suficientemente amarga y dura. Me retiré en silencio al dormitorio. La prueba que lavaba en el bolsillo de la bata quemaba como un carbón encendido. Debía decidir, ¿se lo diría o no? Y si decidía contárselo, ¿cómo hacerlo? Igor llegó tarde, cansado y irritable. Mamá, ¿estás en casa? Llamó desde la puerta. Vino Svetlana, salió revoloteando mi suegra de su habitación. Qué chica tan inteligente. Prometió encargarse de todo perfectamente. ¿Y sabes qué sugirió? Reunirnos el fin de semana para hablar de los detalles durante la cena. Gran idea, asintió Igor, aflojándose la corbata sin siquiera mirar en mi dirección. Durante la cena, reuní el valor necesario. Igor, necesito decirte algo. Luego, mi despacho con un gesto. Tengo hambre. Mamá, ¿qué hay para cenar? Preparé unas croquetas, justo como te gustan. Se apresuró a responder mi suegra. Y Verónica vuelve con su ensalada de dita otra vez. ¿Quién puede vivir solo de hierba? Intentaba comer saludablemente, especialmente ahora, pero explicarles era inútil. No me escucharían ni entenderían. Solo me culparían. Después de cenar, Igor se retiró a su despacho para trabajar en unos papeles. Yo acosté a Nikochka y, en silencio, toqué la puerta de mi marido. Igor, ¿puedo entrar? Adelante, gruñó, sin levantar la vista de su portátil. ¿Qué pasa? Me senté frente a él y respiré hondo. Estoy embarazada. Silencio absoluto. Igor levantó lentamente la cabeza y me miró como si le hubiera confesado que había robado y destrozado su coche.
embarazada, repetí en voz baja, de unas 5 o 6 semanas. Verónica, se frotó el rostro con las palmas. ¿En serio? Justo ahora que acabó de empezar el negocio, cuando cada céntimo cuenta. No fue intencionado. Te dije que tuvieras más cuidado, replicó con brusquedad. No necesitamos más gastos ni problemas. Este es nuestro hijo, Igor. Nuestro hijo es Nikochka. Esto es un mal momento. Completamente un mal momento. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Claudia Petrovna apareció en el umbral, con una expresión como si acabara de escuchar que el mundo se acaba. Lo he escuchado todo, Verónica. ¿Cómo pudiste? ¿Fue a propósito? Sí. Decidí atar a Igor a mí aún más fuerte. Mamá, intervino Igor, pero ella siguió arrolladora, como un tanque. Colette, te dije que ella no es para ti. Una campesina que se quedó embarazada a propósito para atraparte. Y ahora Svetochka tenía razón otra vez. ¿Qué tiene que ver Svetochka con esto? Balbucé. Ella te vio al instante. Dijo, te llamo una cazadora de estatus típica. Te quedas en casa sin hacer nada, solo gastando dinero. Yo estoy criando a tu nieto. Nuestro nieto, al que estás malcriando, se está volviendo un delicado y mamado. ¿Y ahora quieres hacer otro mantenido? Mamá, basta, dijo Igor, agitado. Pero su basta sonó tan poco convincente que mi suegra ni siquiera bajó el ritmo. Mañana vas a ir a la clínica, declaró con firmeza. Yo lo arreglaré. Tengo una amiga doctora. Todo se hará de manera rápida y limpia. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estás sugiriendo que mate a mi propio hijo? No seas tan dramática. ¿Qué hijo? Son solo unas pocas células. No es nada. Más adelante, cuando Igor se estabilice, podrás tener las que quieras. Busqué apoyo en mi esposo, pero Igor se volvió de espaldas. Quizás mamá tenga razón, Vir. Tal vez deberíamos esperar un par de años. El mundo pareció dar vueltas ante mis ojos. El hombre en quien confiaba, el padre de mi hijo, me estaba sugiriendo desacar a nuestro bebé como si fuera un objeto no deseado. Me levanté, tambaleando. No iré a ningún lado. Este es mi hijo, y lo voy a cuidar. Contigo o sin ti. Entonces largate de nuestra vida, gritó mi suegra. A ver cómo te las arreglas sola con 2 niños. Igor, dile algo. Pero Igor permaneció en silencio, absorto en su laptop. Un cobarde, un títere. ¿Cómo pude enamorarme de él? Esa noche, no pude dormir, abrazando a mi pequeño Nikochka dormido. Mi niño, mi primogenito. ¿Acaso su hermano o hermana jamás verían la luz? A la mañana siguiente, mi suegra actuaba como si la conversación de nunca hubiera ocurrido. Preparaba el desayuno, hablaba del clima, de un nuevo programa de televisión y del vecino del tercer piso que había vuelto a tener una amante. Igor se fue al trabajo antes de lo habitual, apenas tocó su café. Te reservé cita para las 3, dijo Claudia Petrovna cuando quedamos solas. La clínica es buena, privada. El Dr. Melnikov, un especialista fantástico. Llevaré a Nikochka al parque. No voy a ir a ningún lado, respondí con determinación. Vas a ir, replicó cortante. Si quieres seguir en esta familia, irás. Si no,
Has las malitas y regresa con tu madre al pueblo. Igor agilizará el divorcio, tiene contactos, y no recibirás nada. Demostraremos que no eres apta como madre, que estás mentalmente inestable, que tienes hijos sin pensar en su futuro. Sabía que no eran amenazas vacías. Claudia Petrovna tenía influencia. Había trabajado 20 años en la administración distrital y disponían de dinero para un buen abogado. Y yo no tenía nada, ni trabajo ni apoyo. Dejé mi empleo cuando me fui de baja por maternidad con Nikachka y nunca regresé. A las 3 en punto, me encontré frente a las puertas de la clínica. Un edificio moderno de cristal y hormigón, con jardines impecables y seguridad amable. Todo limpio, respetable, costoso. Un lugar donde el dinero puede hacer realidad hasta los deseos más oscuros. No pude obligarme a entrar. Me quedé allí, con el volante apretado en el bolsillo, pensando en el bebé que llevaba dentro. Ya estaba allí, pequeño, del tamaño de un guisante, pero ya era mi hijo. Su pequeño corazón latía con fuerza. Había leído que empieza a latir en la quinta semana. ¿Cómo podría traicionarlo? Pero, ¿cómo iba a criar solo a 2 hijos? Mi madre vivía a 300 kilómetros en un pueblo pequeño. Su pensión era escasa y su salud frágil, simplemente no podría ayudarme. Amigas, apenas me quedaban, durante los 3 años de matrimonio, Igor y su madre me habían aislado de todos. ¿Para qué necesitas esas amigas? Decía mi suegra, solo chismean y roban maridos ajenos. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras temblaba en la puerta de la clínica privada, incapaz de creer que todo había terminado. De repente, una voz detrás de mí dijo, la pequeña te salvará. Me giré y vi a una anciana que me tendía un sobre. Una auténtica gitana, como en las películas, falda de colores, pendientes dorados, piel arrugada como manzana horneada. Pero sus ojos eran sorprendentes. Jóvenes, penetrantes y bondadosos. ¿Por qué retrocede? ¿Qué pequeña? La que llevas bajo tu corazón. La gitana presionó el sobre en mi mano. No la lastimes, belleza. Ella es tu felicidad, tu protección. Quienes te dejan mal acabar en un pozo. Para la noche, sabrás todo. Espera, empecé a decir. Pero la mujer ya se alejaba con una velocidad asombrosa. ¿Qué hay en el sobre? ¿Cómo lo sabes? La gitana se volvió. Me guiñó un ojo y dijo, nosotros, los gitanos. Lo sabemos todo. Podemos ver el corazón de una madre a kilómetros de distancia. Cuida a la pequeña, ella te protegerá. Y luego desapareció, diluyéndose entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, aferrada al sobre, sin saber si debía abrirlo. Y si contenía algo terrible? Pero ganó la curiosidad. Dentro había una antigua foto en blanco y negro, con esquinas desgastadas y dobladas. Mostraba a una mujer joven sosteniendo a un niño. La mujer sonreía suavemente, mientras la niña de unos 2 años miraba a la cámara con ojos solemnes. En el reverso, con tinta de VIDA, decía, Clava y Svetochka, 1975. Clava, la examiné detenidamente. Sí, la mujer joven tenía un parecido asombroso con mi suegra. Esos mismos rasgos faciales imponentes. La barbilla marcada. Pero en la foto sonreía sinceramente, tiernamente, con calor maternal.
Cesa era Klavdia Petrovna, quien era Svetachka, podría ser verdad, mis pensamientos se enredaban en una maraña de confusión. Guardé la fotografía a toda prisa en mi bolso y prácticamente huí de la clínica. A casa, necesitaba comprender qué estaba ocurriendo. La vivienda estaba en silencio. Klavdia Petrovna, en efecto, había salido con Nikachka, el cochecito ya no estaba en el pasillo. Entré en la habitación de mi suegra. En los 3 años que llevaba viviendo en este apartamento, jamás había puesto un pie allí. Klavdia Petrovna siempre lo había prohibido estrictamente. Mi habitación, mi fortaleza, solía decir. Pero ahora, ya no me importaban sus prohibiciones. Abrí la puerta y observé a mi alrededor. Era la típica habitación de una mujer mayor, muebles anticuados, tapetes de ganchillo, iconos en un rincón y fotografías. Muchas fotografías, sobre la comoda, en las paredes, en la mesilla de noche. Igor en distintas etapas, bebé, escolar, graduado, prometido. Mi difunto suegro, a quien nunca conocí, pues había muerto cuando Igor tenía 15 años. Algunos retratos de familiares, otros de amigos, pero ni una sola imagen mostraba a una niña o a una joven que pudiera parecerse a la del viejo retrato. Abrí los cajones de la comoda, ropa interior, documentos, algunos recibos. Nada de interés. Estaba a punto de irme cuando reparé en una pequeña caja en el estante superior del armario. Era una caja de madera antigua, con un candado deslustrado, más simbólico que funcional, pues se abrió con el más leve toque. Dentro había un manojo de cartas atadas con una cinta descolorada, algunas fotografías más y un acta de nacimiento. Melnikova Svetlana Viktorovna, ley. Nacida el 15 de marzo de 1973. Madre, Melnikova Klavdia Petrovna. Padre, el apellido de soltera de mi suegra. Así que Svetlana era su hija. Pero entonces, ¿por qué? Tomé las cartas. La primera estaba fechada en 1991. Mamá, sé que estás enojada, pero lo amo. Sí, está casado. Sí, tiene hijos. Pero me prometió que se divorciara. Solo dame tiempo. La próxima vez, en 6 meses. Mamá, tenías razón. Me dejó. Dijo que no podía abandonar a su familia. Voy a regresar a casa. Por favor, solo perdóname. Luego, una respuesta de Klavdia Petrovna, aparentemente un borrador. Me has avergonzado ante todo el pueblo. Te involucraste con un hombre casado. No te perdonaré, y no te atreves a volver. Para mí, estás muerta. Después, un silencio de varios años. La siguiente carta procedía de otra ciudad. Mamá, estoy bien, me casé. Mi esposo me ama. Ha aceptado a mi hija como si fuera suya. Somos felices. Me convertí en Svetlana Sergeyevna Krylova. Recuerda que siempre dijiste que Krylova era un apellido hermoso. Perdóname por escribirte bajo otro nombre, pero temo que vuelvas a rechazarme. Tal vez algún día me perdones, mamá. A mi hija le dije que eres su tía. Es más fácil explicar por qué no nos comunicamos. Igor no sabe la verdad. Cuida de él, tu Sveta. La última carta estaba fechada el mes pasado. Mamá, mi esposo falleció hace 2 años. Estoy sola. Es difícil. ¿Puedo ir a visitarte? No como tu hija. Entiendo que no me has perdonado.
sino como amiga de tu amiga. Le dijiste a Igor que tu amiga tenía una hija llamada Sveta. Yo seré esa Sveta. Solo te pido que me permitas verte de vez en cuando. Me desplomé sobre la cama. Así era todo. Svetlana, la hija mayor de Claudia Petrovna, a quien había rechazado hacía muchos años. Y ahora representaban esta farsa, fingiendo ser desconocidas. Pero ¿por qué? ¿Por qué no confesaron la verdad a Igor? La respuesta me llegó por sí sola. Claudia Petrovna era una mujer orgullosa y autoritaria. Había construido cuidadosamente la imagen de la madre perfecta, aquella que dedicó toda su vida a su único hijo. Admitir que tenía una hija mayor a la que había expulsado destruiría esa imagen, revelándola como cruel y implacable. Igor seguramente la condenaría, pero ¿por qué Svetlana me había acusado de buscar estatus? ¿Por qué intentaba enemistar a Claudia Petrovna conmigo? ¿Acaso quería usurpar mi lugar? ¿Convertirse en la esposa de Igor? Esa idea era absurda. Al fin y al cabo, eran hermanos, aunque ninguno lo sabía. Para Igor, Svetlana era simplemente una mujer hermosa y exitosa, la hija de la amiga de su madre. Para Svetlana, en cambio, Igor no era un hermano, sino el hijo de la mujer a quien desesperadamente deseaba recuperar en su vida. Su madre anhelaba verla como no era, morida por la confusión, tropecé hacia el baño, ligando por poco a tiempo. Náuseas matutinas, estrés, impacto. Todo mezclado. Cuando pasó el episodio, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo, pálida, con ojeras, despeinada, pero viva. Mi hijo estaba vivo. Saldríamos adelante. Sin duda, volví al cuarto de mi suegra y coloqué con cuidado todas las cartas y fotografías en la caja, excepto una, la que la gitana me había entregado. Esa la dejé sobre la comoda, en el lugar más visible. Claudia Petrovna regresó una hora después. Escuché la puerta cerrarse de golpe y luego el llanto de Nikochka. Mamá, corría hacia mí, lo alcé y lo abracé fuerte. Mi niño, mi protector, ¿por qué no estás en la clínica? Mi suegra permaneció en el umbral, clavándome una mirada penetrante. Llamó el Dr. Melnikov. Dijo, ¿no viniste, Dr. Melnikov? Me pregunté si sería algún pariente o solo una coincidencia. Cambié de opinión, respondí con calma. ¿Cambiaste de opinión? El rostro de Claudia Petrovna se sonrojó de ira. ¿Cómo te atreves a desobedecerme? Entonces Svetlana apareció en la puerta de su cuarto. ¿Qué es todo ese ruido? Preguntó. Me quedé paralizada. Había estado allí todo el tiempo, como no lo había notado antes. Sveta, mi suegra también parecía atónita. ¿Qué haces aquí? Igor me dio las llaves, respondió Svetlana con un encogimiento de hombros. Me dijo que trabajara en su oficina mientras él no está. ¿Y qué ocurrió? Verónica se niega. Claudia Petrovna vaciló. No es nada. Asuntos familiares. Svetlana me lanzó una mirada calculadora. Ya veo, Verónica, no luces bien. Quizá deberías recostarte. Su voz sonaba compasiva, pero sus ojos seguían fríos y calculadores. Los de una mujer dispuesta a todo para conseguir sus objetivos. Gracias, estoy bien, respondí, apretando a Nikochka contra mí. Mamá, susurró mi hijo, ¿por qué grita la abuela? Solo está cansada, cariño. Ven, te contaré un cuento.
Leve ami hio a la habitación. Dejando a las dos mujeres solas para desenredar sus secretos. Yo debía concentrarme en el futuro. Aquella noche, Igor regresó. Escuché como hablaba con su madre y Svetlana en la sala, risas, el tintinir de copas. ¿Estaban celebrando algo? ¿Un negocio exitoso? ¿O quizá mi esperada visita a la clínica? Verónica, llamo mi esposo, ven aquí. Entre, los tres estaban sentados alrededor de la mesa, adornada con una botella de vino y algunos aperitivos, una cena familiar íntima. Sin embargo, estaba claro que yo ya no pertenecía a esa familia. Siéntate. Hizo un gesto Igor hacia la mesa. Necesitamos hablar. ¿De qué? Pregunté. Mi madre dijo que no fuiste a la clínica. No fui, admití. Verónica dijo con paciencia, como un niño. Quedamos en que esta era la mejor solución para todos. Para todos, menos para nuestro hijo, repuse. ¿Qué hijo? Interrumpió Svetlana. Perdona que me entrometa, pero Claudia Petrovna me contó todo. Verónica, eres una mujer sensata. ¿Por qué traer más pobreza al mundo? No pude contenerme. Esta es nuestra familia. Svetlana ya forma parte de la familia. Intervino bruscamente mi suegra. Ayudara a Igor con el negocio. Y quizás con algo más que los negocios. La insinuación era clara. Miré a mi esposo, pero él evitó mi mirada. ¿Sabes qué? Me levanté. Hagan lo que quieran. Planen su futuro. Sueñan con él. Pero ni ustedes ni nadie me arrebatará a mis hijos. Claudia Petrovna replicó con ferocidad. Sas mi nieto. Sas mi hijo. Y si intentas levártelo, revelaré la verdad sobre tu hija a todos. Cayó un silencio pesado. Svetlana palideció. Mi suegra abrió la boca, pero no pronunció palabra alguna. Solo Igor miraba de una a otra, desconcertado. ¿Qué hija? Preguntó. Mamá, ¿de qué está hablando? En ese instante, Nikochka irrumpió en la habitación. Mamá, están mostrando a la señora en la televisión. Me llevó hacia la sala, donde estaban dando las noticias. La estafa del siglo descubierta gracias a la vigilancia de una humilde limpiadora, anunció la presentadora. La falsa contadora Svetlana Krylova, que se hacía pasar por una profesional experimentada, ha sido desvelada como una fraudulenta. Usando documentos falsificados, accedió a las cuentas de varias empresas y malversó más de 5 millones de rublos. En la pantalla apareció una fotografía de Svetlana, no la mujer elegante sentada en la mesa, sino otra, más corpulenta, desaliñada, con ojos pequeños y maliciosos. Krylova operaba con un método constante, se ganaba la confianza de los directivos de pequeñas empresas y les ofrecía ayuda con la documentación. Hasta la fecha, 8 empresarios habían quedado víctimas de sus engaños. La próxima víctima potencial era la empresa Stroygarant, pero Valentina Petrovna, una limpiadora, sospechó al ver a Krylova copiando documentos. Me giré lentamente. Svetlana, o quien fuera realmente, estaba junto a la puerta, sujetando los documentos de Igor en la mano. Esto es un malentendido, balbuceó. No soy yo, es un error. Señales de identificación, aproximadamente 1.75 metros de estatura, complexión delgada, cabello claro. Puede usar diferentes nombres, marca distintiva, un tatuaje de mariposa en la muñeca izquierda. Instintivamente,
Svetlana intento cubrirse la muñeca con la manga, pero fue demasiado tarde. Todos vimos la pequeña mariposa azul. No eres mi hija, susurró Claudia Petrovna. No eres Sveta. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Oficiales de policía irrumpieron en el apartamento. Svetlana Sergeyevna Krylova queda arrestada por sospecha de fraude. Lo que siguió fue un torbellino. Svetlana fue escoltada a la fuerza, gritando y exigiendo un abogado. Igor se quedó sentado, con la expresión como si hubiera recibido un golpe en la cabeza. Claudia Petrovna lloraba, repitiendo, ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi Svetoka? Resultó que la verdadera Svetlana Melnikova había muerto hace 2 años, junto con su esposo, en un accidente automovilístico. Machinetza, tras una conversación con una vecina de la difunta, robó los documentos y las cartas, y decidió usarlos para su último fraude. Estudió a la familia, identificó sus vulnerabilidades y tejió una emotiva historia sobre el regreso de la hija pródiga. Pero ¿cómo supo la gitana? Me pregunté en voz alta. ¿De dónde sacó la fotografía? ¿Qué gitana? Claudia Petrovna Solozo. ¿Qué fotografía? Saqué la imagen. Claudia Petrovna la tomó con manos temblorosas. Esa es la que di sobre Sveta. Cuando se fue, dijo que recordáramos a su madre y a su hermana. ¿De dónde sacaste esto? Relaté el extraño encuentro cerca de la clínica. Claudia Petrovna escuchaba, sacándose las lágrimas. Valentina, susurró de pronto. Era Valentina. ¿Quién? La limpiadora de las noticias. Valentina Petrovna. Es mi prima. No hablábamos desde hace 100 años, pero siempre fue un poco excéntrica. Aficionada a la adivinación y la quiromancia. Todos la llamaban gitana. Dios nos salvó. Igor permaneció en silencio, mirando fijamente a un punto. Luego levantó lentamente la cabeza y me miró. Verónica, perdóname. Fui un completo idiota. Lo fui, respondí. No quería tener un segundo hijo no porque no amo a los niños, sino porque tenía miedo. Miedo de no ser capaz. Miedo de no poder provar. ¿Y mamá? Mamá siempre tenía la habilidad de convencerme de cualquier cosa. Solo quería lo mejor. Solozo Claudia Petrovna. Creía sinceramente que ella era la hija de mi amiga. Tan exitosa, tan hermosa. Pero resultó que, mamá, Igor se volvió hacia ella bruscamente. Tenías una hija mayor y nunca me lo dijiste. Claudia Petrovna bajó la cabeza y contó todo, el romance juvenil, el nacimiento de la hija, la vergüenza de haber sido obligada por sus padres a entregar a la niña en un orfanato. Una infamia para todo el pueblo. Cómo recuperó a su hija 2 años después. Aunque la relación quedó irremediablemente dañada. El escándalo con el hombre casado, el exilio, años de silencio y orgullo. Fui una tonta, concluyó amargamente. Una tonta orgullosa y cruel. Y ahora mi niña se ha ido y ni siquiera lo sabía. Ya pasaba medianoche. Nikochka había quedado dormido hacia rato. La policía se había ido, levandos documentos y testimonios. Los tres, mi esposo, mi suegro y yo, estábamos sentados en la mesa ahora vacía. 3 personas engañadas por una astuta estafadora. Sin embargo, quizás esta traición había revelado algo mucho más importante. Verónica, me miró Claudia Petrovna con los ojos enrojecidos. Te pido perdón por todo,
por estos años, por hoy, por el niño. Tienes razón, es un milagro, no un problema. Simplemente olvidé cómo reconocer los milagros. Guardé silencio, agobiada por tanto dolor y heridas. Entonces lo sentí, un movimiento sutil dentro de mí. Los primeros indicios. No, era demasiado pronto, pero algo había cambiado. Algo se había puesto en marcha. No puedo perdonar todo de golpe. Admití con honestidad, pero estoy dispuesta a intentar empezar de nuevo, por los niños, por la familia. Niños, Igor sonrió por primera vez aquella noche. Tendremos dos hijos. Verónica, querida, perdóname. Prometo ser el mejor padre del mundo y el mejor esposo, de verdad, lo juro. De repente, Claudia Petrovna se levantó y caminó hacia el aparador. Sacó una botella polvorienta. Este es el champán de bodas de mis padres. Lo guardé para una ocasión especial. Pensé abrirlo cuando Igor se casara. Luego cuando naciera un nieto. Pero ahora es el momento. Mamá, Verónica no puede tomar alcohol. Y yo no voy a beber, dije suavemente. Claudia Petrovna trajo 3 copas. Solo las sostendremos y pediremos un deseo. Como en un cuento de hadas, dijo mientras alzamos las copas. Las burbujas danzaban alegremente bajo la luz del candelabro. Por una nueva vida, declaró Claudia Petrovna. Por no más secretos ni mentiras. Por nuestra familia, replicamos Igor y yo al unísono. En ese momento, un llanto llegó desde la habitación de Nikochka, se había despertado. Me levanté para atenderlo, pero mi suegra me detuvo. Yo iré, descansa, necesitas quedarte. Era algo tan inusual, el cuidado de Claudia Petrovna. Sin embargo, resultaba reconfortante. Verdaderamente reconfortante. Sabes, dijo Igor cuando quedamos a solas. Esa mujer gitana tenía razón. La pequeña nos salvó. Si no fuera por tu embarazo, si hubieras ido a la clínica como quería tu madre, nunca habríamos descubierto el engaño. Svetlana habría vaciado las cuentas de la empresa y desaparecido. Así que nuestra hija ya es una heroína. Heroína, me corrigió Igor. Tengo la sensación de que será niña. Hermosa, inteligente, valiente, igual que su madre. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Calma, lo correcto. Sí. Aún quedaba mucho trabajo por hacer en nuestra relación. Sí, las heridas no sanarían de la noche a la mañana. Pero, sobre todo, estábamos dispuestos a intentarlo. Juntos, Claudia Petrovna regresó, cargando en brazos al pequeño y somnoliento Nikochka. Tuvo una pesadilla, explicó, sobre una tía mala. Pero le dije que la abuela siempre lo protegería. La abuela es la protectora, dijo Igor sonriendo. Mamá, ¿podrías contarnos sobre Sveta? La verdadera Sveta, ¿cómo era? Escuché preguntar a Nikochka. Claudia Petrovna comenzó a hablar de una niña alegre con trenzas. Que amaba dibujar, cantaba en el coro, soñaba con ser maestra. De los años en el orfanato que quebraron su espíritu, de sus intentos por reparar los lazos rotos, y de cartas llenas de dolor y esperanza. Guardé todos sus dibujos, dijo mi suegra, con lágrimas que esta vez parecían liberadores. ¿Quieren verlos? Pasamos la noche entera examinando los dibujos infantiles, leyendo las cartas y reconstruyendo la historia de la familia. Nikochka se durmió en mis brazos,
Igor nos sostuvo ambos cerca. Por primera vez, Claudia Petrovna no parecía la temible suegra, sino simplemente una mujer que había perdido mucho y temía perder aún más. Verónica, dijo al amanecer, quiero pedirte algo. Si es niña, ¿podríamos llamarla Svetlana? En memoria de la verdadera. Mire a Igor, el asintió. Svetlana es un nombre hermoso. Sveto si ka, nuestro pequeño rayo de luz. El sol se alzó sobre la ciudad, inundando la habitación con una luz dorada. Un nuevo día, una nueva vida, nueva esperanza, puse mi mano sobre mi vientre. Dentro, un pequeño milagro crecía. Niño o niño, no importaba, lo que importaba era nuestro hijo, aquel que ya había salvado a nuestra familia incluso antes de nacer. Gracias, pequeñet, susre, y esta vez lo sentí, sin duda alguna. Un suave aleteo interior, un primer saludo de ese pequeño ser. La primera señal de que todo estaría bien, y en algún lugar lejano, al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento, la limpiadora Valentina Petrovna se quitaba sus faldas y pendientes gitanos. Bueno, eso es todo, le dijo a su gato. La duda está saldada, quizás ahora mi hermana me perdone por no haberla apoyada en aquel entonces. Quizás entienda que la familia es sagrada, y que el pequeño tendrá la suerte de nacer en el amor. El gato ronroneó en respuesta. Fuera de la ventana, comenzaba un nuevo día, un día en el que suceden milagros. Solo hace falta creer y valorar a quienes tenemos cerca, y a veces escuchar a los gitanos. A menudo saben más de lo que parece. Mi historia de salvación comenzó en las puertas de la clínica. Pero el verdadero rescate llegó después, cuando aprendimos a perdonar, a confiar, a amar, cuando comprendimos que la familia no se define por la sangre, los documentos o la convivencia. La familia es una elección, una decisión diaria de estar juntos, de escoger la comprensión sobre el rencor, el amor sobre el orgullo. La estafadora Svetlana fue atrapada con las manos en la masa. En su apartamento alquilado, las autoridades hallaron documentos de casi una decena de empresas. Celos falsificados y diplomas apócrifos. Confesó todo, esperando clemencia, pero el tribunal fue firme. 5 años en una colonia penal. Igor no reclamó compensación. Los documentos fueron devueltos, las cuentas intactas. Ella ya pagó, dijo, pagó abriéndonos los ojos. Claudia Petrovna cambió hasta volverse reconocible. No, su carácter permaneció intacto, fuerte, autoritario. Pero ahora esa autoridad se usaba para proteger a la familia, no para controlarla. Me defendía con fiereza de cualquier agravio. Ya fuera una grosería en la clínica o miradas de riollo de los vecinos. Mi nuera es oro puro, declaró. Quien diga lo contrario tendrá que responder conmigo. Se reconcilió con Valentina. Resultó que las primas no hablaban desde hacía 20 años por una absurda disputa de herencia. Ahora, Valentina nos visitaba con frecuencia, mamando al pequeño Nikochka y enseñándome a leer las palmas. No crees ni una palabra de lo que dice, Rio Claudia. Siempre fui una soñadora, pero ¿de dónde sacó esa foto? Pregunté. Trabajé como tu limpiadora hace un mes, admitió Valentina. Cuando empezó la estafa, vi la foto en la habitación de Clavka y sentí que algo no encajaba. Empecé a investigar,
Descubrí que la verdadera Svetlana murió hace 2 años. Luego te vi cerca de la clínica y comprendí que tenía que intervenir. Basta de que nuestra familia pierda hijos. Igor cumplió su palabra, se convirtió en un esposo y padre ejemplar. El negocio prosperó, consiguiendo contratos importantes. Contrató a un verdadero contador, el anciano Semyon Markovich, un pedante estricto, pero honesto hasta la médula. Después de Svetlana, revisó a cada candidato con seguridad, bromeaba Igor. Yo era realmente feliz. Las náuseas matutinas desaparecieron y mi vientre se fue redondeando. En la ecografía nos dijeron, es una niña, Svetochka, nuestra pequeña luz. Nació en abril, cuando los manzanos estaban en flor. Pequeña pero ruidosa. Desde el primer instante dejó claro que era el centro de atención. Claudia Petrovna lloró lágrimas de alegría. Ahora tengo una nieta. Nikochka se enamoró instantánea y irremediablemente de su hermanita. Velaba junto a su cuna, la traía juguetes y la contaba bananas. Mi Sveta, decía orgulloso, mi pequeña. Para la celebración de Cristina, toda la familia se reunió, tanto del lado de Igor como del mío, y hasta vino mi madre. Incluso Valentina se vistió, no como gitana, sino como una dama elegante. La pequeña Sveta dormía plácidamente en brazos de su madrina, mi amiga de la universidad con quien había revivado la amistad. Sabes, dijo de repente Claudia Petrovna alzando su copa de champán. Estoy agradecida con esa estafadora. De verdad, si no fuera por ella, habría seguido viviendo con un corazón pesado. Nunca habría sabido que mi niña me amaba hasta el final. No habría comprendido cuán tonta había sido, ni valorado el tesoro que es mi nuera. Así que los giros del destino a veces conducen a la felicidad. Chocamos las copas. Sveta despertó y refunfuñó como queriendo decir, ¿qué es tanto ruido mientras el bebé intenta dormir? Todos rieron. Y pensé, sí, esa gitana tenía razón. La pequeña nos salvó de las mentiras, el orgullo y la soledad. Nos convirtió en una verdadera familia. Esa vieja fotografía, clava y la pequeña Sveta, 1975. Ahora ocupa el lugar de honor, justo al lado de nuestro retrato familiar. Yo, Igor, Nikochka, la pequeña Sveta y nuestra feliz abuela Clava. El círculo se cerró, la historia se repitió, pero esta vez con un final feliz. La vida continúa, a veces presenta desafíos, otros regalos. Lo principal es no perder la fe y escuchar a los gitanos. Especialmente cuando esos gitanos son tus familiares, disfrazados por una causa noble. La pequeña te salvará, me dijo Valentina entonces. ¿Y sabes qué? Tenía razón, absolutamente, 100% razón. Pero eso era solo el comienzo. Pasaron 6 meses. Sveta creció no por días, sino por horas, pareciéndose asombrosamente a su tocoya de aquella vieja foto, con los mismos ojos serios y la misma barbilla obstinada. Claudia Petrovna la adoraba, dispuesta a pasar horas junto a su cuna, contando historias y contando nanas. Sabes, me dijo una vez, le canto las mismas canciones que cantaba a Sveta, mi primera Sveta. Tal vez así escuche que su madre la recuerda. Igor floreció. La empresa generaba ingresos estables y aseguraba clientes leales. Incluso comenzó a ahorrar para expandirse.
soñando con abrir su propia tienda de materiales de construcción. Un ciclo completo, explicó con los ojos brillantes. Vendremos materiales y nos encargaremos de las reparaciones. Perfecto, pero, lo más importante, se convirtió en un hombre de familia dedicado. Llegaba a casa a tiempo. Llegaba con los niños, me ayudaba con las tareas domésticas. Los fines de semana íbamos todos juntos al parque. Nikochka en su bicicleta, Svetochka en el cochecito. Igor y yo caminando de la mano, y Claudia Petrovna levando una bolsa de semillas para las palomas. Se les ve tan felices, comentó una vecina una vez, mirándonos. Como una escena sacada de un cuadro perfecto. Y en verdad, éramos felices. Pero la vida no permanece siempre como una postal navideña. Tres sorpresas, a veces agradables, a veces no tanto. La primera señal de advertencia sonó en octubre. Estaba preparando el almuerzo. Svetochka dormía. Nikochka llegaba con su set de construcción. Entonces sonó el tambor. En el umbral estaba una joven, pálida, delgada, con ojos grandes y asustadas. Disculpe, dijo con voz temblorosa. ¿Es este el apartamento de los Melnikov? ¿De Claudia Petrovna Melnikova? Sí, respondí con cautela. ¿Y usted quién es? Yo, soy Marina, Tartamadeo. Marina Svetlanova. Soy hija de Svetlana Melnikova. El set de construcción cayó estrepitosamente al suelo. Nikochka me miró con miedo. Instintivamente lo abracé, sin apartar los ojos de la visitante inesperada. Svetlana Melnikova falleció hace 2 años, dijimos mi esposo y yo con cuidado. En un accidente automovilístico. Lo sé, asintió la chica. Fueron mis padres adoptivos. Y Svetlana Melnikova es mi madre biológica. Me entregó a un orfanato cuando tenía 3 años. Dijo que no podía criar sola a una niña. Y que mi abuela, su madre, no aceptaría una nieta nacida fuera del matrimonio. Mis piernas casi me fallaron. Una nieta. Svetlana tuvo una hija. Claudia Petrovna tiene una bisnieta. Por favor, entra. Claudia Petrovna está en la dacha, volverá esta noche. ¿Quiere tomar un té? Marina resultó ser estudiante de medicina, de 22 años, en su quinto año con honores máximos. Sus padres adoptivos, los Krylov, quienes murieron junto a Svetlana, la adoptaron a los 5 años. Eran personas maravillosas, dijo, sosteniendo la taza con ambas manos. Me amaron como a una hija propia. Mi madre adoptiva solo me confesó antes de morir que yo no era su hija biológica. Me entregó documentos y cartas. Dudé mucho antes de buscar a mis parientes. Tenía miedo. Pero luego vi la noticia sobre la estafadora que se hacía pasar por Svetlana Krylova y entendí que debía venir. Para descubrir la verdad. ¿Por qué pensaste que Claudia Petrovna te aceptaría? Pregunté con suavidad. Ella ni siquiera sabe que existes. Marina sacó un sobre de su bolso. Esto es de mi madre, dijo. Tomé la carta. Estaba escrita de puño y letra por Claudia Petrovna, fechada hace 15 años. Svetochka, mi querida niña, su por Valentina acerca de la niña. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me diste la oportunidad de enmendar las cosas? Estoy dispuesta a aceptarte a ti y a la pequeña. Ven a casa, hija mía. Pero esa carta nunca fue enviada, dijo Marina con tristeza.
La encontré entre las pertenencias de mi abuela solo después de haber sido adoptada. Al parecer, el orgullo la impidió enviarla. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Verónica, hemos regresado. Hemos recogido tantos hongos, ven a ver. Fue la voz de Claudia Petrovna. Entró en la cocina con una cesta llena de hongos, pero se quedó paralizada. Su mirada se fijó en Marina sin parpadear, y la cesta comenzó a inclinarse lentamente en su mano temblorosa. ¿Tú te pareces tanto a ella? Susurró. Hola, Marina se puso de pie, moviéndose incómodamente de un pie al otro. Soy Marina, tu bisnieta. Los hongos se derramaron por el suelo, porcini, setas de álamo y boletos resbaladizos mezclados, pero nadie pareció notarlo. Claudia Petrovna dio un paso adelante, extendió una mano temblorosa y tocó suavemente la mejilla de la joven. Eres la hija de Svetochka, mi nieta, soloso, incapaz de contener sus emociones. Se cubría el rostro con las manos, abrumada. Marina la abrazó torpemente, y las dos mujeres permanecieron allí, separadas por años de silencio y orgullo, pero unidas por la sangre. Igor llegó del trabajo y se encontró con esta escena conmovedora, Claudia Petrovna y Marina revisando los hongos. Nikochka giraba cerca, llenándolas de preguntas, ¿de verdad eres mi tía? ¿Por qué no viniste antes? ¿Sabes andar en bicicleta? Svetochka gorgiba desde su sillita del coche, mientras yo intentaba preparar la cena para nuestra familia ampliada y, al mismo tiempo, evitar que alguien comiera hongos crudos. ¿Qué está pasando? Preguntó Igor, sorprendido. Tenemos visitas. Tenemos familia. Lo corrigió Claudia Petrovna, irradiando orgullo como un samovar reluciente. Igor, conoce a tu sobrina Marina, la hija de Svetlana. La noche transcurrió llena de conversación. Marina habló sobre su vida, sus estudios y sus planes de convertirse en cirujana pediátrica. Claudia Petrovna se negó a soltar su mano, como si temiera que la joven desapareciera. Ven a vivir con nosotros, ofreció. ¿Para que alquilar una habitación en la residencia? Tenemos mucho espacio. Mamá, no la presiones, dijo Igor con suavidad. Quizá prefiere la residencia. ¿Residencia? Exclamó Claudia Petrovna, levantando las manos. ¿Nuestra propia sangre vagando por las calles? Llamas. Marina sonrió timida pero sinceramente. Lo pensaré. Honestamente, todo esto es tan inesperado. Pensé que me echarían o que no me creerían. ¿Echart? Exclamó indignada Claudia Petrovna. Ya perdí una hija por mi propia necedad. ¿Crees que cometería el mismo error otra vez? Llamas. Finalmente, Marina aceptó mudarse con nosotros, aunque no de inmediato. Primero nos visitaba los fines de semana, luego se quedaba durante las fiestas, y para año nuevo ya se había instalado permanentemente en la habitación que preparamos apresuradamente para ella. Tía Nika, empezó a amarme. Gracias por todo. Otra mujer en tu lugar no sería ni la esposa de Igor ni la nuera de Claudia Petrovna. La sonreí. Somos familia, y la familia debe permanecer unida. El invierno fue mágico, cubierto de nieve. Decoramos el árbol de Navidad entre 7 personas. Incluso Valentina vino a ayudar. Nikochka colgaba cuidadosamente los adornos en las ramas bajas, mientras Svetochka intentaba comerse la guirnalda. Marina reía al alcanzar la estrella para colocarla en la punta.
Siempre soñé con tener una familia grande cuando era niña, confesó Marina. Había muchos niños en el orfanato. Pero no es lo mismo. Y con mis padres adoptivos éramos solo tres. Pero aquí hay tantos parientes. Y habrá aún más, prometió Claudia Petrovna. Te casarás, tendrás hijos. Oh, bisnietos, si llego a verlos. Mamá, solo tienes 60 años, se rió Igor. No solo bisnietos, afirmó ella con convicción. Ya verás, en la víspera de año nuevo sucedió un pequeño milagro. Estábamos sentados alrededor de la mesa mientras el presidente daba un discurso en la televisión. Las copas de champán se llenaron, y de repente, Svetachka, con solo 8 meses, pronunció claramente, ma. Todos nos quedamos paralizados. Dijo, mamá, exclamó Nikachka. Svetachka dijo su primera palabra justo al comenzar el año nuevo. Eso es señal de felicidad, sonrió Valentina. Y la felicidad llegó de verdad. Igor consiguió un contrato importante para renovar un edificio de oficinas entero. Marina aprobó sus exámenes con las máximas calificaciones y la aumentaron la beca. Nikachka empezó el grupo preparatorio del jardín de infantes y de inmediato se convirtió en el favorito de la maestra. Svetachka creció alegre y saludable. Pero lo más sorprendente ocurrió en primavera. Recibimos una carta desde Francia. El sobre estaba dirigido a la familia Melnikov-Sergeyev. ¿Quién podrá ser? Se preguntó Claudia Petrovna. No conocemos a nadie en Francia. La carta estaba escrita en ruso, aunque con errores. Queridos familiares, me llamo Pierre Duval, pero mi madre era rusa, Anna Melnikova, hermana de Claudia y Valentina. Sé que mi madre perdió contacto con la familia hace mucho tiempo. Se fue a Francia en los años 80, se casó y tuvo 3 hijos. Falleció el año pasado, pero antes de morir me pidió que encontrara a sus parientes en Rusia. Busqué mucho y finalmente los encontré. Mi madre dejó una carta para sus hermanas y algo más. ¿Puedo visitarlos? Valentina se llevó la mano al pecho. Enca ha estado viva todos estos años. Lo estuvo, susurró Claudia Petrovna, secándose las lágrimas. Señor, cuánto hemos perdido por disputas tontas. Pierre llegó un mes después, un hombre alto y elegante, de unos 40 años, con pamelos rusos y modales franceses. Hablaba ruso con acento, pero lo suficientemente claro como para entenderlo. Mi madre hablaba a menudo de Rusia, dijo, sentado en nuestra sala, de sus hermanas, de su infancia. Siempre lamentaba la pelea que tuvo con ustedes antes de irse. ¿De qué fue la discusión? Pregunté. Valentina negó con la cabeza. Casi no lo recuerdo. Algo relacionado con la herencia de nuestra madre. Todo tonterías, desestimó Claudia Petrovna con un gesto. Éramos orgullosos, por eso nos distanciamos. ¿Y cuántos años hemos perdido? Pierre sacó una carta de su madre y un viejo álbum de fotos. En la carta, Ana se disculpaba y relataba historias sobre su vida, sus hijos y nietos. El álbum contenía fotografías, instantes de su vida en Francia. Día tras día, año tras año. Murin, Pierre pasó las páginas. Esta es mi hermana Marie con sus hijos. Este es mi hermano Jacques, que es médico. Y aquí está el restaurante de mi madre. Lo abrió hace 20 años. Cocina rusa, es un lugar muy popular en León. ¿Un restaurante?
Pregante, sorprendida, tu madre era restauradora, sí, muy exitosa, siempre decía, las mujeres rusas pueden con todo, solo hay que no tener miedo. Revisamos las fotos y sentí un nudo en el pecho. Tres hermanas dispersas por el mundo. Claudia con su orgullo y su hija perdida. Valentina con su soledad y excentricidades. Y Ana con su vida francesca y añoranza del hogar. Tantos años perdidos, tantos reencuentros que nunca fueron. Pero ahora estamos juntas otra vez, dijo Claudia Petrovna, como leyendo mis pensamientos. Aunque nunca se haya ido, quedan sus hijos. Pierre, volverás, ¿verdad? ¿Traerás a tu hermana y a tu hermano? Por supuesto, sonrió. María y Jacques sueñan con visitar la tierra de su madre. Además, me gustaría proponer una colaboración empresarial. Resultó que Pierre había heredado el restaurante de su madre y quería abrir una sucursal en Rusia. Auténtica cocina rusa con un toque de encanto francés. ¿Qué opinan? ¿Funcionará? ¿Y quién lo administrará? Preguntó Igor con pragmatismo. No planeas mudarte permanentemente a Rusia, ¿verdad? Pierre miró a Marina. Quizá alguien de la familia se interese. Después de terminar los estudios, claro. Estoy dispuesto a capacitar y compartir mi experiencia. Marina sonrojó. Pero voy a ser doctora, no restauradora. Mi madre también fue profesora de francés, sonrió Pierre. Pero la vida tomó otro rumbo. Piénsalo. La oferta sigue en pie. Se fue una semana después, dejándonos regalos, perfume francés, chocolates, juguetes para los niños y una invitación para visitar. Mi madre luego partí del restaurante a sus parientes rusos, dijo al despedirse. Así que ahora son copropietarios. Bienvenidos a Francia. Después de su partida, la vida tomó un nuevo ritmo. Igor se apasionó por los negocios internacionales y comenzó a aprender francés. Marina también se matriculó en algunos cursos, por precaución. Claudia Petrovna y Valentina pasaban horas revisando antiguas fotografías, rememorando su infancia. Mientras tanto, yo contemplaba toda aquella animada escena con una sonrisa. Apenas 2 años atrás, estaba en las puertas de la clínica, convencida de que mi vida había terminado. Ahora, tenía una familia numerosa, bulliciosa y llena de amor, un esposo que me adoraba a mí y a nuestros hijos. Una suegra que se había convertido en una segunda madre. Niños creciendo rodeados de cariño y cuidado, y parientes repartidos por el mundo, desde primos franceses hasta la excéntrica tía Valia. Ese verano, viajamos todos juntos a Francia. Claudia Petrovna lloró junto a la tumba de su hermana. Valentina depositó un ramo de flores silvestres sobre la lápida, flores que a Anka la encantaban. Los hijos de Ana nos recibieron como familia. Marie era la viva imagen de su madre, enérgica y hospitalaria. Jacques, el serio médico, suavizó su semblante al ver a la pequeña Sveta, la encantadora niña que tanto se parecía a su bisabuela. El restaurante, alma rusa, era impresionante, acogedor y lleno de atmósfera, adornado con samovares rusos y apliques franceses. Fotos de Rusia decoraban las paredes, y el menú combinaba borscht con foie gras. Mi madre siempre decía, nunca olvides tus raíces, explicó Pierre. Pero tampoco puedes vivir en el pasado. Hay que tomar lo mejor de diferentes culturas. Marina pasaba días enteros en el restaurante,
aprendiendo bajo la tutela del chef y observando el ritmo diario. Sabes, tía Nica, mi confeso, la medicina es maravillosa, pero aquí siento que conecto con mis raíces, con mi abuela Sveta, con la bisabuela Ana. Quizás este sea mi verdadero llamado? Seguete el corazón, la aconseje. El te guiará. Al final del viaje, la decisión quedó tomada. Marina terminaría la carrera de medicina y trabajaría un año como doctora. Para no tener arrepentimientos, y luego vendría a Francia a realizar una pasantía. Si todo salía bien, abriría una sucursal del restaurante en Rusia. El ciclo de la familia Melnikov en movimiento, Bromeo Igor. Una se va a Francia y otra regresa de Francia. Volvimos llenos de planes y esperanzas. Nikochka no dejaba de hablar sobre los castillos franceses. Svetochka balbuceaba algo en su propio idioma de pajarito, sin duda compartiendo sus impresiones. Claudia Petrovna y Valentina dormitaban, apoyadas la una en la otra, dos hermanas reunidas tras una década de separación. Sabes, dijo Igor, tomando mi mano, antes pensaba que la vida giraba en torno al trabajo, la carrera, el éxito. Pero resulta que la vida es esta familia, los hijos y los seres queridos cerca. Gracias. ¿Por qué? Pregunté. Por no rendirte entonces. Por salvar a nuestra hija. Por enseñarme lo que realmente importa. Apoyé mi cabeza en su hombro. Afuera, las nubes se deslizaban lentamente. Debajo, la tierra se extendía, tan pequeña desde esta altura, pero vasta y infinita para quienes la llaman hogar. Allí abajo, innumerables familias vivían, melones de historias, melones de destinos. La nuestra era solo una entre ellas, no la más sencilla ni la más tranquila, pero sin duda nuestra y auténtica. Pasó un año. Marina defendió brillantemente su tesis y, como había planeado, comenzó a trabajar en un hospital infantil. Quiero estar segura de mi elección, decía. Sin embargo, por las noches seguía experimentando con recetas en la cocina. Igor finalmente abrió su tienda de suministros de construcción, un lugar modesto pero acogedor. Claudia Petrovna se encargó de la contabilidad para evitar que otro estafador se infiltrara. El negocio prosperaba. En su cumpleaños, Svetochka dio sus primeros pasos, justo en medio de la celebración, bajo los aplausos de los invitados. Tambaleó, pero se sostuvo firme al avanzar desde mi hacia Igor. Bien hecho, pequeña, exclamó orgulloso Nikochka, mi hermana es la mejor. Entonces, ocurrió algo inesperado. Sonó el tambor y en la puerta apareció una mujer cansada de unos 50 años, marcada por la vida, pero con unos ojos extrañamente familiares. Claudia Petrovna Melnikova, preguntó suavemente. Soy tu hija, Svetlana, la verdadera Svetlana. El mundo pareció inclinarse. Claudia Petrovna se agarró al marco de la puerta para sostenerse. Corrí a ayudarla. Igor se quedó paralizado, con la boca abierta. Pero, me dijeron que habías muerto, susurró mi suegra, en el accidente de coche con tu esposo. La mujer bajó la mirada. Él murió, y su amante. Ella tomó mis documentos cuando huyó con él. Estuve en coma en el hospital. Cuando desperté, me declararon oficialmente muerta. Sin documentos, sin dinero, nadie me creyó. Vagabundé 2 años hasta que vi la noticia sobre una estafadora haciéndose pasar por mí,
y sub que era hora de volver a casa. Si me aceptan, Svetochka. Klavdia Petrovna se lanzó a las brazos de su hija, llorando y besando las sienes plateadas. Mi niña está viva. Gracias a Dios. La historia de Svetlana fue a la vez desgarradora y aleccionadora. El esposo con quien se había casado en contra del deseo de su madre resultó ser un jugador compulsivo que perdió todo. El apartamento, el coche, los ahorros, y cayó en el alcoholismo y el maltrato. Svetlana resistió porque no tenía a donde ir. El orgullo la mantenía alejada de su madre. Luego él encontró una amante adinerada y decidió empezar de nuevo. Me echaron algo en el café, relató Svetlana, mientras calentaba sus manos con una taza. Perdí el conocimiento y desperté en el hospital 3 meses después. Me dijeron que estuve en coma, y para entonces, mi esposo ya había muerto en un accidente junto con esa otra mujer, continuó. Al parecer, ella viajaba con mis documentos, planeando comenzar una nueva vida usando mi identidad. Así es la ironía del destino. Pero ¿por qué no regresaste antes? Klavdia Petrovna le apretó la mano con fuerza, con la voz entrecortada. ¿Por qué calaste durante 2 años? Fue vergüenza, admitió Svetlana. Tenías razón sobre él, era un sinvergüenza. Y yo fui tonta, fui grosera, me fui. Pensé que nunca me perdonarías, Salozo. Te habría perdonado todo, susurró Klavdia Petrovna. Me arrepentí hace muchos años de haberte rechazado. Sentamos a Svetlana a la mesa, le dimos de comer y beber. Comió vorazmente, el hambre se reflejaba en cada bocado. Era doloroso de ver, antes una mujer hermosa, ahora mostraba el desgaste y el cansancio que la vida le había impuesto. ¿Y quién es esta? Preguntó, señalando a Marina. Tu nieta, Marina, respondió Klavdia Petrovna. La reunión entre madre y hija, separadas durante 18 años, arrancó lágrimas incluso al normalmente sereno Igor. Se miraron fijamente, con incredulidad entrelazada con esperanza. Entonces, Marina dio un paso adelante y abrazó a su madre. No estoy enfadada, susurró. Sus padres adoptivos le habían dicho, eres tan joven y tan sola. Solo querías lo mejor para mí. Pensaba en ti todos los días. Así, nuestra familia ganó un nuevo miembro. Svetlana se mudó a la misma habitación que Marina había ocupado. Restaurar sus documentos llevó varios meses, demostrar que estaba viva, reunir certificados y sortir la burocracia. Igor contrató a un abogado competente, lo que finalmente aceleró el proceso. Sabes, mamá, le dijo un día a Klavdia Petrovna. Siempre soñé con tener una hermana. Y ahora tengo 2, una hermana mayor y una sobrina. Svetlana resultó ser una mujer extraordinaria. A pesar de todo lo que había sufrido, no se volvió amarga ni quebrantada. Encontró trabajo en un jardín de infancia, donde los niños le adoraban. Siempre me han gustado los niños, confesó. Tal vez porque tuve que entregar a los míos. Ahora me redimo criando a otros. No son otros niños, protestó indignado Nikochka. Tú eres mi tía. Así que todos los niños del jardín son mis hermanos y hermanas. La lógica infantil provocó risas en todos, pero en cierto sentido, tenía razón. Svetlana trataba a esos niños como si fueran propios.
El siguiente año nuevo nos reunimos de nuevo, una enorme familia, 3 generaciones unidas por el amor y el perdón. Pierre llegó con su hermana y su hermano, trayendo champán francés y regalos. Marina anunció que ese verano viajaría a Lyon para realizar sus prácticas. Svetlana confesó tímidamente que había conocido a un buen hombre, el viudo padre de una de sus alumnas. La vida continúa, declaró Claudia Petrovna alzando su copa. ¿Sabes qué? Estoy verdaderamente feliz, dijo, feliz de verdad. Tengo todo, hijos, nietos, bisnietos. Hey amor, perdón y esperanza. ¿Qué más podría desear? Sobre los bisnietos, bromeó Valentina guiñando un ojo a Marina, y un yerno francés de paso. Marina se sonrojó, Pierre esbozó una sonrisa enigmática, y todos rimos. Al fin y al cabo, en nuestra familia, todo es posible, incluso lo más increíble. Una vez más, pose mi mano sobre mi vientre. Una nueva vida crece allí, bajo mi corazón. Nuestro tercer hijo, aún no se lo había contado a Igor. Quería que fuera una sorpresa navideña. Pero ¿por qué? Estaba segura de que se alegraría muchísimo. Todos lo haríamos, porque los niños son felicidad. Son la continuación de nuestra sangre, la continuación de nuestra historia, la continuación del amor. ¿En qué piensas? Preguntó Igor, abrazándome desde atrás. Qué maravilla como ha resultado todo, respondí. ¿Recuerdas cuando estaba junto a aquella clínica? El peor día de mi vida, cuando comprendí que casi pierdo a mi esposo y al bebé. Pero también fue el mejor día, porque fue entonces cuando empezó nuestra verdadera felicidad. La mujer gitana dijo, la pequeña te salvará. Y así fue, nos salvó a todos. Por cierto, intervino Valentina, debo confesar que fui yo. Lo sabemos, tía Valia, sonreí. Pero ya ves, toda buena historia necesita un misterio, un cuento de hadas, un milagro. ¿No es acaso un milagro que ahora estemos todos juntos? Preguntó Svetlana. Pensaba que moriría sola, pero en cambio me encontré en el corazón de una familia grande y amorosa, continuó. Todos creíamos que nuestras vidas estaban destrozadas, asintió Claudia Petrovna. Yo pensaba que había perdido a mi hija. Verónica temía perder a su familia, y Igor temía no poder sobrellevar la vida. Pero resultó que solo buscábamos la felicidad en lugares equivocados. ¿Dónde más deberíamos buscar? Preguntó el pequeño Nikochka. ¿En la tienda? Cuestionó. En el corazón, bajo el sol. Respondí, abrazando a mi hijo con ternura. La felicidad siempre habita en el corazón. Solo a veces olvidamos mirar allí. El reloj marcó la medianoche. Afuera, los fuegos artificiales estaban en el cielo. La ciudad celebraba el año nuevo, mientras nosotros estábamos reunidos alrededor de la mesa. Una familia numerosa, cálida y auténtica. Una familia salvada por una niña que aún no había nacido. Una familia unida por el amor y el perdón. Una familia en la que todos saben que, pase lo que pase, serán apoyados, comprendidos y aceptados. Muy lejos, en Francia, flores frescas descansaban sobre la tumba de Anna Melnikova. Pierre la visitaba cada semana. Mamá, susurró, tu sueño se ha cumplido. La familia está reunida de nuevo y todos somos felices. Y en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, la antigua empleada de limpieza,
nuestra gitana secreta, Valentina, esbozaba una sonrisa mientras contemplaba la fotografía de tres hermanas cuando eran niñas. Y así concluye, chicas. Aquí estamos reunidas, tal vez no todas en persona, pero sí unidas en espíritu. La línea de sangre continua, el amor perdura, ¿qué más se puede pedir? El destino es algo extraño. Separa a quienes nos son cercanos solo para volver a unirlos de maneras inesperadas. Envía pruebas para fortalecernos, quita para que aprendamos a valorar, trae lágrimas para que conozcamos la alegría, y a veces, solo a veces, nos envía gitanos sabios con palabras profundas, o niñas pequeñas que salvan familias enteras, o engañadores que ayudan a descubrir la verdad, o primos franceses que nos recuerdan nuestras raíces. La vida sigue, los niños crecen, los mayores adquieren sabiduría, los amantes se encuentran y los perdidos regresan a casa. En algún lugar bajo el corazón de una mujer late un corazón diminuto, el futuro miembro de una gran familia. El guardián de la historia, un milagro por venir. La pequeña te salvará, dijo una vez una gitana. ¿Y sabes que? Tenía razón, absolutamente, 100% cierta. La niña nos salvó a todos, y continúa salvándonos cada día con su sonrisa, su risa, su mera existencia. Porque los niños son la salvación ante la soledad, la desesperanza y la falta de sentido. Son un puente hacia el futuro, un hilo hacia el pasado, un ancla en el presente. Son nuestro todo, y mientras existen, hay esperanza, hay amor, hay vida, hay felicidad. Gracias por escuchar hasta el final. Si disfrutas de la historia, por favor, deja un me gusta y comparte tus pensamientos. ¿Qué habrías hecho tú? Abrir la carta de un desconocido